Omagyan Simadandasya Gyanangana Shalakaya Chaksunimilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Mano Vishnam Shnapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadanti Svapadantikam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasani Go. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Vanchakalpa Turubhyasya Kripa Sindhu Vacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavya. I am still otherwise come. As we often do, we ask for blessings before we attempt to speak on such wonderful Harikatha. Вначале, прежде чем начать замечательную Харикатху, мы хотим получить благословение. And I especially like to ask the blessings of two Vaishnavas who are much more erudite and much more learned than myself in the following subject matter, that is Narogopal Prabhu and Madhavananda Prabhu. Особенно я хотел получить благословение вайшнавов, которые намного более осведомлены в теме, которую мы будем обсуждать. Это Нарогопал Прабhu и и Мадхавананда Прабhu. Give them a big round of applause. Давайте им поаплодируем. And certainly Badahari can raise the roof with his kirtans. That was just imitation. И в конце Бадахари Прабху может крышу снести всем киртаном своим. Anyway, today it is our great fortune that we find ourselves at Kantak Nagar, also known as Katwa. Нам очень повезло сегодня, потому что мы находимся в Кантак-Нагаре, также известном как Катва. This very, very sacred place was previously the ashram of one sannyasi whose name was Keshava Bharati Maharaj. И раньше здесь находился ашрам одного очень особенного саньяси, которого звали Кешава Бхарати Махарадж. And as many of you know, you were looking forward to coming here. This is the place where our Sri Chaitanya Mahaprabhu, at the time, Nimai Pandit, took the renounced order of life, sannyas. И это то самое место, где наш Господь Чайтанья Махапрабху, бывший известен как Нимай Пандит, принял саньясу. It's a very wonderful pastime, and at the same time, it's extremely very deep. Это очень удивительная лила, в то же самое время она необычайно глубока. His Holiness Gaur-Govinda Maharaj used to say that, I heard him say on 2 occasions, France, that Prabhupada's books are like an ocean, and at the bottom of the ocean, there are precious jewels and gems. And to get those precious jewels, we have to dive deep into the ocean. Как говорил его святейшество Гор-Говинда с вами Махарадж, книги Прабхупады подобны океану, на дне которого лежит множество драгоценностей и самоцветов, и чтобы заполучить эти драгоценности, мы должны нырнуть глубоко в этот океан. In other words, we have to go very deep into Prabhupada's books, as well as books like Chaitanya Mangala, Chaitanya Bhagavat, and Murari Gupta's diary. Другими словами, мы должны глубоко погружаться в книги Шрила Прабхупады и другие книги, такие как Чайтанья Мангала, Чайтанья Бхагавата и дневник Мурари Гупты. And that we will be doing this morning. И это то, чем мы займемся сегодня утром. So first of all, in essence, there was no need for Lord Chaitanya Mahaprabhu to take the renounced order of life, sannyas. Итак, прежде всего, по сути, не было необходимости Господу Чайтанье Махапрабху принимать отреченного саньясу. Supreme personality of Godhead, forever detached from this world of Maya or illusion. Он верховная личность Бога, вечно отреченная от этого мира майя или иллюзии. Even when he comes here, he's unaffected. Так, даже тогда, когда он сюда приходит, на него майя не действует.
Prabhupada gives the analogy when a king leaves his palace and goes deep into his kingdom, he's not affected by all the rules and regulations. He's the king, can do what he wants, so to speak. Так же, как Шрила Прабхупада приводит пример царя, который объезжает свое царство, на него не действует законы царства, потому что он сам является его законодателем. So sannyas means two things in our Gaudiya Vaishnava tradition: renunciation from this material world and developing strong attachment to Krishna, the Supreme Personality of Godhead. И Шрила Прабхупада объясняет, что отречение в нашей традиции обозначает две вещи. Первое – это, конечно, непривязанность к материальному миру, и второе – это привязанность к Кришне, Верховному Господу. When Srila Prabhupada gave his Tridandi sannyas, a Tridandi to my godbrother Satsvarup Maharaj in the 1970s, he gave an instruction. He said, never look back and think you've left anything behind, and never envy the position of those who are enjoying in this world. Когда Шрила Прабхупада дал инициацию в саньясу моему духовному брату Шриле Сатсварупе Махараджу, он дал ему два наставления. Он сказал, что не оглядывайся назад, никогда думая, что ты что-то ценное оставил, и никогда не завидуй положению материалистов. But there's no reason for Krishna to renounce this world. He's totally in charge of it. It all belongs to him. Но у Кришны нет никаких причин отрекаться от этого мира, потому что это его мир, он полностью ему принадлежит. Prabhupada writes in the purport to 10th canto, 3rd chapter, text 14. Шрила Прабхупада пишет в Шримад Бхагаватам 10.3.14 в своем комментарии. This material world of three modes of nature, Sattva-gun, Rajagun, and Tamagun, is a composition of earth, water, fire, air, mind, intelligence, and false ego, all of which are energies coming from Krishna. Yet Krishna, being always transcendental, is aloof from this material world. Материальный мир, царство трех гун природы, саттва-гуны, раджа-гуны и тама-гуны, состоит из земли, воды, огня, воздуха, ума, интеллекта и ложного эго. И все они суть энергии, исходящие от Кришны, однако Кришна, всегда оставаясь трансцендентным, пребывает вне этого мира. That is true for Krishna and all his incarnations. Это относится и к Кришне, и ко всем его воплощениям. So why then did this incarnation, Krishna Varnam Tvisha Krishnam Shangapankasha Parshadam Yagnai Sankatan Prayar Yashintihi Shumeda Shah, who was introducing the chanting of Hare Krishna, why did this incarnation of Krishna, Chaitanya, take sannyas? Почему же тогда в своем воплощении, как Господь Чайтанья Махапрабху, он принимает саньясу? Well, historically, at that time in his youth, he was known as Nimai Pandit. He ran a tola. He had a school where he was teaching. Исторически в то время, в юности, Господь Чайтанья Махапрабху, как Нимай Пандит, руководил толой или школой. And the very name he had, Nimai Pandit, Pandit was a very respected name like Kavi, like scholar, showed how respected he actually was in his learning and his ability to teach others. His school was very popular. Само имя Пандит, которое является уважительным обращением ученой личности, так же как Кави, указывало, насколько он был уважаем за свое знание и способность обучать других. But as the pastime unfolds, at that time some of the so-called educated persons of Navadvip began to criticize his knowledge and his realizations, so he began to think. Но в какой-то момент некоторые так называемые ученые Навадвипа начали критиковать его знания и понимание, и он стал размышлять. I have descended in this world to save the fallen conditioned souls. If they criticize me, how will they ever be delivered? Aparat. You can't make advancement if you're an offender. Я не зашел, чтобы спасти падшие обусловленные души этого мира, но если они меня критикуют, то как же они смогут получить освобождение? So he decided to take sannyas. Поэтому он решил принять саньясу. What's the connection? Как? В чем связь? Well, as we've heard many times, if you listen to Prabhupada's tapes or even in his books, he says Vedic culture has always been such that when people see the saffron cloth of a sannyasi, they pay obeisances, they show respects.
Мы много раз читали в книгах Шрилы Прабхупады и слышали в его лекциях, как он говорит, что ведическая культура такова, что когда люди видят шапрановую одежду саньяси, они кланяются и выражают ему почтение. But like many pastimes of the Lord, there are external reasons to explain his pastimes, and there are deeper internal reasons to explain his pastimes. Но, как и во всех играх Господа, существуют внешние, но также более глубокие внутренние причины того, что Он делает. We've heard this, external and internal. Мы все слышали об этом, внешние и внутренние. Just like we all know that Krishna came as Chaitanya Mahaprabhu to inaugurate the Dharma. Dharma sakshat bhagavat panitam. Because but for the Lord, no one can introduce the process of Dharma or religion. Only Krishna can do. He comes in every age, gives a specific process. И мы знаем, что Кришна приходит во всех своих воплощениях, так же, как и Чайтанья Махапрабху, чтобы установить юга-дхарму, которую знает только сам Верховный Господь. But we know from reading Chaitanya Charitamrita very carefully, which was the favorite book of Bhaktisiddhanta Saraswati, that Krishna had a more confidential internal reason as well, and that was as a devotee to experience the love of Krishna's best devotee, Srimati Radharani, that she had for him. That's the internal reason. And that he did in Jagannath Puri, as we'll be hearing in a few weeks from Madhavananda Prabhu, how the Lord danced in front of the cart of Rath Yatra. This was a means of experiencing Radharani's love for him. Но у него была также сокровенная внутренняя причина, поскольку, будучи преданным, он хотел испытать любовь, которую Шримати Радхарани питает к нему через буквально короткое время, когда мы попадем в Джаганнатха-пури, мы услышим от его милости Мадхавананды Прабху, как Господь Чайтанья танцевал перед колесницей Радха-ятры, обмениваясь глубоким внутренним чувством любви с Господом Джаганнатхой. Now, according to Nityananda Das, who was a disciple of Janava Mata, in his book Prema Vilas, he explains that Lord Chaitanya had an external reason for his appearance and a deeper internal reason as well. Также Нитьянанда Дас, ученик Джанава Маты, в своей книге «Премия Виласа» говорит, что у Господа Чайтаньи были не только внешние, но и внутренние причины его явления. Vikram will find this very interesting. He likes the deeper stuff. И это очень интересно, когда он описывает более глубокие. Revealing his mind one day to his associate Lokanath Goswami, Mahaprabhu said, И однажды, раскрывая свое сердце своему спутнику Локанатхе Госвами, Махапрабху сказал: Lokanath, I carry a deep pain within my heart. Локанат, у меня в сердце глубокая боль. One reason is that there's a Brahman who has not recognized me. Одна из причин в том, что есть браман, который меня не признал. Therefore, he's not recognized Krishna. Поэтому он не признал Кришну. Instead of worshipping Krishna, he worships Krishna's servants who are known as demigods. Вместо того, чтобы поклоняться Кришне, он поклоняется слугам Кришны, называемых полубогами. Without knowing Krishna, he will surely be misled. Не зная Кришну, он, несомненно, будет введен в заблуждение. So for the sake of Brahmins who do not recognize Krishna and are offensive to Krishna, I must take sannyas. Поэтому ради тех браманов, которые не признают Кришну, оскорбляют его, я чувствую, что должен принять саньясу. I'd never heard that lila before, but that's there in the our shastras. Мы слышали подобные лилы из наших шастр. But then he gives another deeper reason for Mahaprabhu taking sannyas. Но затем он дает еще одну более глубокую причину принятия саньясы. Mahaprabhu says to Lokanath that he was feeling great pain in his heart because he felt that he owed a debt to Srimati Radharani for her service in separation. Krishna felt indebted to Radharani for her service in separation from him. Он сказал Локанатхе, что он также чувствует сильную боль в сердце, поскольку чувствовал, что он в долгу перед Шримати Радхарани за ее служение в разлуке с ним. He said to Lokanath, before I left Vrindavan, Srimati Radharani wore a blue-colored sari, which would remind her of me, Krishna.
But after I left Vrindavan, she wore a saffron-colored garment in the mood of separation. Он сказал Локанатхе, перед тем, как он покинул Вриндаван, Шримати Радарани носила синяя сари, которая напоминала ей о Кришне, но после того, как я покинул Вриндаван, она стала носить шафрановое сари в настроении разлуки. And after I left Vrindavan, she wouldn't eat or sleep. И после того, как я оставил Вриндаван, она не смогла ни есть, ни спать. Because she was mad in the mood of separation from me. Она обезумела от чувства разлуки со мной. I feel indebted to her. She didn't care for her body. She didn't care for anything. Ее не заботило даже собственное тело, что уж говорить обо всем So остальном. Lokanath, the only way I can reciprocate her love is if I take sannyas and wear the saffron color of separation. Локанат, единственный способ, как я могу ответить на ее любовь, это принять саньясу и одеть шафрановые одежды разлуки. And like her, I won't be able to sleep at night. I won't eat properly. Так же, как в саньясе, я не смогу толком ни спать ночью, ни есть. I'll lie down on the bare floor, Я буду лежать прямо на голом полу. just like Radharani did in separation from me. Так же, как это случилось с Шримати Радарани после разлуки. Lokanath, the only way I can reciprocate with Radha's love for me is if I leave home, leave my loved ones, leave my friends. Therefore, again, I tell you, I must take sannyas. Two Единственный reasons. способ ответить Шри-Радхе взаимностью на ее любовь ко мне – это покинуть мой дом, близких и друзей. Поэтому я должен принять саньясу. We're indebted to that disciple of Janaka Mata for giving us that information. Мы очень обязаны этому ученику Джанава Маты за то, что он поделился этой тайной с нами. So all of us know that he ended up taking sannyas again from a Mayavad sannyasi named Keshava Bharati. И мы, конечно, знаем, что личность, у которой он принял саньясу, Кешава Бхарати, был, по сути, саньяси Майявади. Many times the question comes up, Mahaprabhu was Gaudiya, Vaishnava, the origin. Why did he take sannyas from a Mayavadi? И, конечно, многие задают вопрос, Господь Чайтанья Махапрабху, который принадлежит к линии Гаудия Вайшнавов, почему же он принял саньясу у Майявади? Well, actually, we could discuss that for hours. Мы можем часами говорить об этом, But let's just quote Srila Prabhupada. но мы просто процитируем Шрилу Прабхупаду. Seek and ye shall find, the Bible says. Ищите и обрящите, как говорится в Библии. Chaitanya Charitamrita Adi Leela, chapter 34, Prabhupada answers this question in his purport. Читаем Чаритамрите Ади-лиле 3 главе 34 стихе в комментарии Шрила Прабхупада четко дает объяснение этому He вопросу. writes, during the time of Lord Chaitanya, the influence of Shankaracharya in society was very strong. Он пишет, во времена Господа Чайтани школа Шанкарачарьи имела большое влияние в обществе. People thought that one could accept yet sannyas only in the disciplic succession of Shankaracharya. И считалось, что саньясу можно принимать только в ученической последовательности Шанкарачарьи. Since Mahaprabhu's acceptance of sannyas was also designed to attract public attention, respect, Lord Chaitanya, not wishing to disturb the social convention, took the renounced order of life in the disciplic succession of Shankaracharya. That's Шри basically. Чайтанья хотел привлечь к себе внимание людей, и хотя писаниями было дозволено принимать саньясу в вайшнавской сампрадае, он хотел не нарушать обычаев и принял ее в школе Шанкарачарьи. But for us, it's all resolved because in Chaitanya Charitamrita and elsewhere, it's described that Keshava Bharati's Sandipani Muni or Kura in Krishna Lila. So, нет problem, Prabhu, нет problem. И для нас In всё English, we это- say no problem. English, yeah. И для нас все это очень легко решается, благодаря тому, что мы узнаем, что Кешава Бхарати в играх Господа Чайтаньи является той же самой личностью, которой являлся Сандипани Муни или Акрура в играх Кришны. Поэтому no problem. Now, it's very interesting just how Keshava Bharati and Nimai Pandit at the time met.
И очень интересно узнать, как встретились первый раз Кешава Бхарати и Господь Чайтанья. This I heard from Naru Gopal in 2018. I'm not a Shrutidhara, but I have some memory of that class. Я услышал об этом у Нару Гопала Прабху в 18 году. Надеюсь, что я помню хорошо его класс. That was 7 years ago. 7 лет назад это было. So give me an applause for trying to remember, and him an applause for giving all that knowledge. Давайте поаплодируем ему за то, что он так Ага. хорошо все объясняет, и я попытаюсь вспомнить, о чем шла речь. That's your brother, or that's your relative. The same family. So while living here, this was the ashram of Keshav Bharati, he was hearing so many wonderful things about Lord Chaitanya. Господь Чайтанья Just mention the name and Итак, проживая здесь, Кешава Бхарати услышал множество удивительных вещей о Нимай Пандите. people used to talk about how learned Chaitanya Nimai Pandit was, Многие говорили об учености Нимая, how beautiful he was, насколько он был how прекрасен humble he was. и насколько он был смиренен. And hearing that news here, Keshava Bharati had this strong desire to go to Navadvip to see him. Услышав об этом, Кешава Бхарати очень сильно захотел попасть на Навадвипу и лично его увидеть. So one day, Keshava Bharati Maharaj he went Mataji's. They're just in bhav. They know all this. Они в экстазе просто. So one day, Keshava Bharati Maharaj he went to Navadvip and enters into Nipai Pandit's house at Yogapith. Итак, однажды Кешава Бхарати Махарадж пришел в Навадвипу и зашел в дом Нимая Пандита в Йога-Питхе. He just walked in. Sannyasis are world citizens. There's no borders for sannyasi. He just walked in the house. Для саньяси не существует никаких ограничений, они могут просто зайти в дом и все. So Nimai's mother, Sachimata, was present at the house at the time. And when Keshavati walked in, she became very nervous. И когда Кешава Бхарати зашел в дом Нимая Пандита, мать Сачимата очень обеспокоилась, испугалась, потому что она уже боялась влияния саньяси. She didn't mind when, devotees came to see her son, but whenever a sannyasi would come, she'd get very nervous. Конечно, она не возражала, если хоть кто-то приходил, чтобы увидеть ее сына, но когда приходил саньяси, это ее очень сильно беспокоило. Bear in mind, Sachimata had lost 8 of her daughters. Помните о том, что Сачимата потеряла целых 8 дочерей. Historically, they all were born, but they left their bodies. Они рождались и оставляли тело. Her elder son Vishnu was the 9th child of Sachimata. And when he was very young, he took sannyas and left. И ее старший сын Вишварупа, ее 9-й ребенок, в достаточно юном возрасте принял саньясу и ушел из дома. And when Nimai was 10 years old, Jagannath Mishra, his father, Sachi's husband, he departed the world and went back to Godhead. И когда Господу Чайтанье было всего 10 лет, Джаганната Мишра, муж Шачиматы и отец Господа Чайтанья, ушел из этого мира, отправился домой назад к Богу. And she'd also arranged Nimai to marry his first wife, Lakshmi Priya, but sometime later she got bit by a snake and went back to the spiritual world. So Шачимата устроила свадьбу Нимая с его первой женой Лакшми Прией, но ее укусила змея, и она тоже вернулась в духовный she мир. didn't want to lose her son.
И теперь она уже точно не хотела терять no последнего ребенка, No mother wants to последнего lose сына. her son, especially if he's the Supreme Personality of Godhead. Никакая мать не захочет сына терять, особенно если этот сын Верховный Господь. So every time Sachimata saw Nimai, talking with sannyasi, her heart trembled in fear. И поэтому каждый раз, когда Нимай говорил с Саньяси, в ее сердце поселялся страх. She's thinking, oh no, like his older brother, he's going to leave me and take sannyas. Она думала, о нет, он так же, как и его старший брат, оставит меня, приняв саньяс. So of course Nimai knew this, so when Keshavarti came, Nimai took him to a secluded place in Yogapith, and there he washed Keshavarti's lotus feet. Зная это, Нимай отвел With his tears. Кешавабхарати Махараджа в уединенное место в Йога-Питхе, и там он омыл его лотосные стопы не просто водой, а своими слезами. And then he said to Keshavarti, you are a pure devotee of Krishna, and you are here to deliver me. И он сказал ему, ты чистый преданный Кришны, и ты пришел, чтобы освободить меня. I have been waiting for you to come. Я ждал, когда ты придешь. I would like to take Я хочу, чтобы ты дал мне саньясу. I want to travel around the earth looking for Krishna dressed like you. This is the business of a sannyasi, actually. Я хочу Not просто just путешествовать. renunciation, but looking for Krishna. Are you there on Govardhan Hill, or are you with Vamsi Bhagavad? The business of all of us. Я хочу путешествовать по всей земле, но не просто путешествовать, а путешествовать исключительно в поисках Кришны. Кришна может быть на Говардане, Кришна может быть в каком-то другом Keshavarti, месте. he was like overwhelmed. Кешавабхарати был слегка шокирован. But the Shastra says that at this first darshan, this is their first darshan, Keshavarti and Mahaprabhu, Keshavarti realized that Nimai was the Supreme Personality of Godhead. Потому что с самой первой встречи Кешавабхарати сразу понял, что Нимай – это Верховный Господь. But what stunned Nimai Pandit, what stunned Keshavarti Maharaj was the humility of Mahaprabhu. Но еще больше его поразило смирение Махапрабху. Here was Mahaprabhu at his feet, begging him to deliver him from the world. Махапрабху у его стоп умоляет его, чтобы он освободил его из этого мира. So when Mahaprabhu kept begging Keshavarti, give me sannyas, Keshavarti didn't know how to respond. Когда Господь Чайтанья умолял Кешавабхарати дать ему саньясу, Кешавабхарати не знал, как ответить. So finally said, you are the Supreme Personality of Godhead. I can only do as you request. I will accept your order. И он сказал, ты Верховная Личность Бога, я могу только исполнить твою просьбу или последовать твоему приказу. Now, I was thinking there would be more to the conversation. И мы, конечно, ждем, что они дальше продолжат общаться. But at that point, they both stopped speaking because they could see Sachimata and her sister, Sarvajaya, watching from some distance away. Но в этот момент они прекратили разговор, потому что увидели, что Шачимата и ее сестра Сарваджая Деви наблюдали издалека. So after Keshavarti left, Sarvajaya said to Sachimata, if you're so fearful that your son is talking to a sannyasi, just go talk to him. И после того, как Кешавабхарати ушел, Сарваджая сказала Сачимате, если ты так боишься, что твой сын общается с саньяси, почему бы тебе просто самой не поговорить с ним? But Shastra says Sachimata was too traumatized. She couldn't speak. Oh, he's with another sannyasi. She couldn't speak. Но Шачимата чувствовала настолько себя травмированной внутри, что она даже не могла подойти и сказать что-то о саньясе. So Sarvajaya, she said, then I will speak to Nimai. Но Сарваджая сказала, тогда я сама поговорю с Нимаем. So they both went to Nimai and Sarvajaya started speaking. И они подошли к Нимаю, и она спросила у него, кто это был, о чем вы говорили? Nimai, who was that person? Что это был за человек? What were you talking about? О чем вы говорили с ним? So
Nimai's a beginner swarat. He's all-pervading and all-knowing. He understood their minds. И, конечно, Нимай, будучи всепроникающей сверхдушой, прекрасно He понимал, said, что они everything's okay. в уме. И он сказал, все нормально. Myself and Keshavbhati were just talking about Krishna. Мы с Кешо Бхарати просто говорили про Кришну. Don't be worried, I would never leave home. Не волнуйся, я никогда не покину дом. Maya, I would not do anything without your permission. Майя, я никогда не сделаю ничего без твоего разрешения. But even though Nimai tried to pacify them, they knew something was wrong. Но хотя он пытался их успокоить, они понимали, что что-то не так. So that's the first meeting, Это первая встреча, pretty profound meeting. очень возвышенная. We always remember the first time we met someone. You know, the first time you do something nice, it's extraordinary. You always, how I met devotees. That's a very common topic for every devotee. First time. This is the first meeting of Keshav Bharti and Nimai Pandit. It's very interesting. Когда что-то происходит в самый первый раз, это очень особое событие. Например, как мы первый раз встретили преданных, как мы первый раз начали повторять Хари Кришна. Поэтому вот эта первая встреча с Кешав Бхарати очень особая. So Keshav Bharti only stayed one day in Navadvip and then he came back here. И Кешав Бхарати в Навадвипе находился всего лишь день, и потом он вернулся сюда. And he waited for Nimai to come. И он ждал, когда Нимай сам придет. The plot thickens. Hey, Интрига усиливается. Asilia. So a few days before Nimai, now he was determined, he'd asked for sannyas. A few days before he left home, Nimai had told a few of his friends, including Nityananda, Gadadhar Pandit, and Mukunda, a few others, the time when I will accept the robe of renunciation is very near. И Господь Чайтанья пообщался с несколькими своими друзьями, включая Нитьянанду, Прабху Гададхара Пандита, Мукунду и нескольких других, перед тем, как он покинул дом, говоря им, время, когда я приму одежды отречения, приближается. And the day before he left to take sannyas, there was this spontaneous gathering of devotees in his home to celebrate Lakshmi Puja. Накануне его ухода, до принятия саньясы, в его доме спонтанно преданные собрались, чтобы провести Лакшми Пуджу. And Nimai, knowing that night he would leave Navadvip to come here and take sannyas, he invited many of his followers to the celebration. И Нимай, зная, что он покинет этой ночью Навадвипу, чтобы принять саньясу, пригласил многих последователей своих на этот праздник. And many of them came with flower garlands to offer Nimai, but after accepting them, he took the garland and placed it back on the neck of the devotee who presented it to him, saying, always chant the name of Krishna. Under no conditions you ever give up this Krishna Nam. Они пришли, принеся гирлянды для Нимая, но, приняв их, он возложил им же на шею и говорил при этом, всегда повторяйте, имя Кришны, ни при каких обстоятельствах не оставляйте Кришна Наму. And later that evening when Kolaveka Sridhar, remember we discussed him, when he arrived, he came with a nice pumpkin. И тем же вечером пришел Калавечи Шидар, он принес очень особую тыкву. So Nimai thought, I have spent almost my whole life snatching so many things from him, and now on this last night, he's brought me this wonderful pumpkin. I can't resist. И Нимай Пандит подумал, я почти всю жизнь отнимал у него столько много товара, а теперь в эту последнюю ночь он сам пришел и подарил мне эту прекрасную тыкву, перед которой устоять невозможно. So he said to Sachi Devi, Mother Sridhar has given me this pumpkin. Take some milk, and with this pumpkin, prepare some nice sweet rice. The last thing he ate before he left. И он сказал Сачи Деви, мама, вот Шридар принес подарок тыкву, возьми немного молока, приготовь из этой тыквы сладкий рис, я хочу ее съесть. Последний ужин.
перед Now the уходом. drums are rolling. Барабаны гремят. On that fateful night, at about 3 o'clock in the morning, Nimai got up from bed. He's with his wife. Very quietly, he left the house. И в эту роковую ночь около 3 утра Нимай покинул дом, оставив свою супругу Вишнуприю спящую в постели. He left Vishnupriya in bed asleep. Она, ничего не подозревая, спала. Now his mother, Sachimata, Sachi Devi, sensing that he was about to come, was staying awake all night, guarding the exit to the house. Но его мать Шачи Деви, предчувствуя, что должно произойти, не спала всю ночь, охраняя дверь. And as he passed by her, Nimai bowed down, paid respect to her, and then left. Нимай прошел мимо нее, поклонился ей и отправился на Гангу. And he swam across the Ganges River, and then it's about 25 miles actually, but the way the crow flies. He was all wet, but he ran all the way here to Katva. He didn't walk, he ran, like we often hear, run to Vrindavan. So he ran to Katva. И он переплыл Гангу, доплыл до самой Катвы, хотя здесь расстояние около 25 миль, но он все это проплыл, и после этого он побежал в Катву, как он бежал во Вриндаван с большим энтузиазмом. And according to solar calculation, it was a day of Makara Sankranti, an auspicious conjunction of the stars. И в соответствии с календарем это был день Макара Санкранти, очень благоприятное сочетание. Now, early the next morning, devotees, as usual, came to Nimai's house to see him. И на следующее утро, как обычно, преданные собрались у дома Нимая, чтобы But all they увидеть found его. was Sachi Devi sitting at the door like a statue. Но они обнаружили, что Шачи Деви сидит у дверей, подобно статуе. They all got around her. They said, Sachi, what's wrong? What's wrong? И они спросили у нее, что же случилось. She said, I was waiting for all of you. Please take possession of this house. I shall go elsewhere. I cannot enter this house anymore. You are Nimai's devotees. You are the true heirs. Please take possession. И она сказала, я всех вас здесь ждала, пожалуйста, разбирайте все, что есть в этом доме, а я отсюда ухожу. Я больше не смогу войти в этот дом. Вы преданные Нимая, вы истинные его наследники, пожалуйста, забирайте этот дом. See, once again, we see the theme of Vipalamba Bhav. It's like a golden theme that runs through both Krishna's and Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. Because love makes the heart grow fonder. Separation makes the heart grow fonder. Это главная тема как игр Кришна, так же и игр Господа Чайтанья, Випраламба Бхава, настроение глубокой разлуки. A lot of crying and separation. Множество слез разлуки And as проливается. I said, I think recently somewhere in India, when a newspaper reporter came to Guru Govinda Maharaj and asked him, a new boy, just got a job. He said, Swamiji, could you just give me the essence of this Hare Krishna movement quickly so I can go back and publish it? What's the essence? So I would have said something, well, this movement is the Yuga Dharma, we're spreading Hare Krishna. Guru Govinda Maharaj said, the essence, crying, crying, crying. Точно так же, как я несколько раз уже вспоминал, как корреспондент пришел к Гуру Говинде Махараджу и спросил у него, Свамиджи, в чем суть этого движения Хари Кришна? Я бы, конечно, сказал, это юга-дхарма, распространение воспевания святого имени, но Гуру Говинда Махарадж сказал, суть этого движения – плакать, плакать и плакать. Well, you got the plakate, plakate, plakate. So that's true in Krishna's pastimes, and it's true in Mahaprabhu's pastimes. Why? Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nayanga. Radha and Krishna combined together to appear as Chaitanya Mahaprabhu in this world for the Yuga Dharma, but for deepening this Vipralamba Bhav. Krishna wanted to know, what is this love that Radha has for me? Especially this love
and separation. It's all connected. Krishna Lila and Gauri Lila, it's all connected. It's very intimate. И точно, Crying, crying, crying. и точно так же, как в Кришна Лиле очень много слез разлуки, мы можем видеть Гаура Лили, поскольку кто такой Кришна? Это Радха Кришна Наяни, он не отличается, кто такой Господь Чайтанья, Рада Кришна Наяни, он не отличается от Радхи Кришны, и поэтому мы можем видеть не только в Кришна Лиле, но и в Гаура Лиле глубокое настроение разлуки. Now Все there's, плачут, плачут и плачут, there's lots more nectar here. но нектар еще не заканчивается на этом. I was just thinking how fortunate we are because over here we have the shrine where you can, in the shrine is Chaitanya Mahaprabhu's hair that was shaved off for sannyas. There's the Samadhi Mandir of Keshava Bharati. There's the place, this tree, this is where they shaved his head. And then, there's the place where, we'll talk about this later, but Mahaprabhu got the sannyas mantra. All in this little compound. Я подумал, насколько же нам повезло, потому что вот все прямо здесь происходило. А вот это дерево в углу, под которым Господа Чайтанья обрили, напротив этого дерева самадхи, в котором находятся волосы Господа Чайтаньи. Напротив этого самадхи находятся два места, там, где Господь Чайтанья получил саньяса мантру от Кешава Бхарати. За этим местом находится самадхи самого Кешава Бхарати. Поэтому здесь столько много удивительных мест исторических. So Mahaprabhu arrived here at this ashram at early morning. It was on a Friday. И когда Махапрабху прибыл сюда, в этот ашрам Кешава Бхарати, было раннее утро в пятницу. And very elated to be, that he's going to have his sannyas ceremony, he began alone to dance in ecstasy. И, готовясь к своей церемонии саньяса, он начал танцевать в экстазе и петь. He was singing and he was dancing. Он и пел, и танцевал сам. And as such, the people of Kantak Nagar, they woke up hearing this beautiful, amazing kirtan. Can you imagine if the Lord himself is singing his own sweet, holy names? И все жители Кантак-Нагара проснулись под воспевание святых имен, даже представить невозможно, насколько прекрасно воспевание самого Верховного Господа, который воспевает Actually, the свои people had имена. never heard such a beautiful voice. Люди никогда не слышали такого прекрасного So- голоса. Everyone woke up and they looked out at their homes, and the whole town ran here to see who's singing these names of Krishna. И все они, словно обезумев, побежали, чтобы узнать, откуда исходит этот звук. И они увидели Махапрабху. And by the time they arrived here, Chaitanya Mahaprabhu was sitting under that banyan tree. Look behind you. He was sitting under that banyan tree, just crying for Krishna. Он сидел здесь, вот под этим деревом баньяна, и плакал по Кришне. So later, when Keshav Bharti Maharaj came out of his room, he fell at Mahaprabhu's feet. И позже, когда Кешава Бхарати пришел, чтобы увидеть его, Махапрабху упал к его стопам. And Mahaprabhu fell at his feet. И Кешава Бхарати упал к его стопам, Махапрабху упал к его стопам. And Keshav Bharti Maharaj was a little bit in shock, because, a little embarrassed, because, and so he pretended he didn't know who this person was. He said, "Who are you? Where have you come from?" И Кешава Бхарати был настолько потрясен, что он даже сделал вид, что он не знает, кто это такой. Он сказал: кто ты, откуда ты пришел? So Nimai, with great humility, said, "My name's Nimai. People call me Vishwambar. I'm from Navadvip. You agreed to give me sannyas. That's why I'm here. Now you can't even recognize me?" He was a little embarrassed. И Махапрабху с великим смирением сказал: меня зовут Нимай, некоторые также зовут меня Вишвамбар, я из Навадвипы. Это ты согласился дать мне саньясу, поэтому я здесь, а теперь ты даже меня не узнаешь? So by that time, Он был немного смущен. many of the associates of Chaitanya Mahaprabhu, they began arriving. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, he asked Mukunda to start leading kirtan. In the lecture the other day, I was sick lying in bed, but I heard it in my own ears. Mukunda is one of the greatest kirtaners
that we've ever known. He started leading kirtan here at this place. И к тому времени начали собираться некоторые спутники Господа Чайтаньи Махапрабху. И вот несколько дней я не очень хорошо себя чувствовал, но у вас были посещения некоторых святых мест, и вы говорили о том, как был удивителен Мукунда, как ведущий киртана, и вот Мукунда начал вести киртан здесь. So it was something like when Bhattahari leads kirtan, you see so many people came. So when Mukunda was leading kirtan, people came, it's described, from everywhere, not just the town, but everywhere. Vrindavan Das Thakur, he uses the word Arbud. Arbud means like tens of crores. That's like millions. Millions of people got here. Don't ask me how. We're 300, we're cramped. But millions came because of the chanting. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare. From the lips of a pure devotee, Prabhupada said many times, best to hear the chanting from the lips of a pure devotee has special effect. И точно так же, как, например, Бадагари Прабху проводит киртан, все преданные сбегаются на звуки святого имени. И когда Мукунда пел, тут сбежалась такая толпа, Вриндаван Дас Такур описывает, десятки крор, то есть миллионы людей, не спрашивайте, как это выглядело, но тем не менее, вот когда чистый преданный воспевает, это производит вот такой удивительный эффект. And when these millions saw Mahaprabhu with Nitai and other prominent devotees, that they were engaging in this singing and experiencing ecstatic symptoms, just the whole place just exploded in nectar. И все были в полном экстазе, и поэтому это место было погружено в нектар воспевания святого имени. Vrindavan Das Thakur, he writes something interesting. И Вриндаван Дас Такур также описывает He очень writes, I интересно. cannot explain the way Mahaprabhu cried in that kirtan. Он говорит, что невозможно даже объяснить, как Махапрабху плакал на этом киртане. The way he danced, the way he cried, even Lord Ananta cannot describe it. Его танцы и слезы не сможет описать даже сам He said, Господь Ананда. rivers of ecstatic tears literally flowed from Mahaprabhu's eyes. Реки экстатических слез буквально текли из глаз And Махапрабху. my favorite part, I wish I was there. While Mahaprabhu was crying and spinning, his tears began to sprinkle, like this, like they take that water sometimes, his tears started sprinkling on the millions of people. You don't have to be too close. You can be way at the back. But that's just God's mercy. Those tears, everyone got prema. Everyone got full love of God. И затем Махапрабху заплакал еще сильнее, так что его слезы вырывались из глаз, подобно потокам, и забрызгали абсолютно всех, не только тех, кто находился рядом, но даже тех, кто находился далеко, точно так же, как преданные разбрызгивают предложенную воду во время арати. И каждый, на кого попали слезы Господа Чайтаньи Махапрабху, получил и Кришна прему, и вернулся домой назад к Богу. Risky. No, Hare Krishna. So seeing all these devotees cry so intensely for Krishna, which was the mission of Chaitanya Mahaprabhu, solely by this kirtan, you can achieve perfection. It's the beginning and the middle and the end eternally. He was very pleased. So Mahaprabhu became humble. Mahaprabhu became humble. И увидев, что происходит вокруг Махапрабху, чья миссия была дать всем чистую любовь к Богу, почувствовал себя очень смиренным. Love brings gratitude, and love is reciprocal. So he became humble, and he went to each of those devotees and begged for their mercy. И да, Millions. любовь к Богу также порождает смирение. И он очень смиренно начал молиться о благословениях, молить о благословении каждого преданного. He said, you are like my mother, you are like my father, you are like my sister, you are like my brother.
I beg you, please bless me so I can achieve Krishna. И он начал просить их: вы подобны моим, ты подобен моему отцу, ты подобен моему брату, а, пожалуйста, благослови меня достичь Кришну. Just see, God did not appear as God in Kali Yuga. He appeared as a devotee to teach us the process of devotional service. Господь в Кали-югу появляется не как Верховный Господь, а как собственный преданный для того, чтобы научить нас своим примером, как I beg you практиковать to please сознание bless Кришны. me, I can achieve Krishna. Пожалуйста, благословите меня, чтобы я смог достичь Кришны. Now, knowing well that Mahaprabhu was the Supreme Personality of Godhead, Keshavati Maharaj at that point, he was very, very reluctant to initiate him. И зная, что Махапрабху – это Верховная Личность Бога, Кешава Бхарати Махарадж, очень сильно не хотел его инициировать. It's understandable. И это понятно. Here's God, and here's the servant of God. Сам Бог пришел к своему слуге. One time I asked Tamal Krishna Goswami, how did I put it? What's the difficulty in, are there any difficulties in being a spiritual master? Однажды я спросил Тамал Кришна Госвами, что самое сложное в служении духовного учителя. I hadn't started initiating. I was thinking if I should or shouldn't. So I said, what's the difficulty? He said, the difficulty is that sometimes you have to initiate people who are more advanced than you. И в то время я еще не начал инициировать, и поэтому мне было интересно узнать, какие самые большие сложности в этом процессе. И он сказал, сложность в том, что иногда приходится инициировать тех, кто более продвинуты, чем ты. And I've actually experienced it, especially in the second generation, the young children who, some of them I knew when they were 4 or 5. Now they're in their 20s, I'm initiating. I've seen things in them that I prayed, I had in myself, but this is the order that I take up this service. So I can understand how Keshavati Maharaj was a little hesitant to initiate God. И я имею этот опыт иногда, давая посвящение некоторым преданным второго поколения, потому что они родились в сознании Кришны, очень возвышенные личности, и я легко могу понять Кешава Бхарати, который не хотел инициировать Верховную Личность Бога. So he used a little diplomacy to, okay, let's finish with this, go home. И он решил немножко дипломатично поступить, хотел его убедить, чтобы все закончилось и все разошлись по домам. He said to Nimai, you're not qualified to take sannyas. И он сказал Нимаю, у тебя нет квалификации, чтобы принимать How саньясу. can you take sannyas? You're only 24. Как ты можешь принимать саньясу, тебе всего 24 года? Shastra says you should be at least 50 years of age to take sannyas. You can't take sannyas. В шастре говорится, что тебе должно было быть 50 лет для саньясы хотя бы. Mahaprabhu, he listened very patiently, then he replied, Махапрабху внимательно его выслушал, терпеливо затем сказал, Sir, you are saying I should only take sannyas at the age of 50, but can you guarantee me I'll actually live that long? ты говоришь, что я должен принять саньясу 50 лет, а ты что, гарантируешь мне, что я так долго проживу? Human life is most rare. Человеческая жизнь дается очень редко. That's true. But we always go deeper and deeper. Isn't it? We have an onion. And the onion, we don't eat onions. Onion has, I remember, onion has many skins. You keep peeling. So there's deeper understanding. He said human life is most fair. Even more than that is getting your association. Но далее он еще глубже погружается в эту тему. Знаете, там много уровней, как оболочки луковицы, хотя мы лук, конечно, не едим, но Господь Чайтанья углубляет эту тему. Он говорит, что человеческая жизнь очень редка. Еще большая редкость – это получить возможность общения с такой личностью, как ты. Disciple of Shiva Maharaj, Gaurangi Dasi, I remember she wrote in her offering to her Guru Maharaj, Guru Maharaj, it took you so long to find me, never kick me away. Одна ученица Шиварам Махараджа Гауранга Даси написала в своем подношении,
на Вьясапуджу, у вас ушло так много времени, прежде чем вы смогли меня найти, поэтому, пожалуйста, не прогоняйте меня. We think traditionally you go to find the guru, but according to Brahmanda Brahmatikon Bhagavanji, Brahmanda Brahmatikon Bhagavanji, Guru Krishna Prasad Bhai Bhakti Lat Beach. At one point, Guru Krishna intervened in your material life. Stop your nonsense. What? Chant Hare Krishna. You meet them on the street, the devotees, you get a book, you see something internet. They intervene. This is called causeless mercy. Very rare to get that assist. Guru Maharaj, never kick. It took you so long to find me. I didn't find you. Me. Please never kick me away. Yes, this is the attitude of a disciple. Обычно мы думаем, что мы ищем гуру, но на самом деле это большая удача встретить такую личность, и он помогает нам прекратить все наши глупости. Он говорит нам: перестань заниматься тем, чем ты занимаешься, и посвяти свою жизнь развитию сознания Кришны. И это большая редкость. You know, I don't know if I'm going to live along to be 50, but the most important thing is, it's so rare to get the association of someone like you. I could die at any moment. Lord, don't trick me. Give me sannyas. О каких 50 Like лет... Bhaktisiddhanta Saraswati to his spiritual master. If you don't accept me as your disciple, I'm going to jump in this river and die. That's how bad we should want initiation. О каких 50 годах может идти речь? Я могу умереть уже завтра, точно так же, как Бхактисиддханта Сарасвати сказал своему духовному учителю, что если ты не дашь мне посвящение, я утоплюсь в реке, я покончу с собой. Поэтому, пожалуйста, не обманывай меня, дай мне саньясу, сказал Господь Чайтанья. Please give me sannyas. Пожалуйста, дай мне саньясу. Once there was a disciple, he said to his guru, Guru Maharaj, if you initiate me now, it'll be to your credit. I'm famous, and your fame will spread. I think I'm ready for initiation. Yep. I've been following regular principles for 3 days, and I chanted 3 rounds yesterday. So give me diksha. Жил-был один ученик, который пришел к гуру и сказал: Гуру Махарадж, мне кажется, что вы получите большое благо, если дадите мне посвящение, потому что я известная личность, я вот тут практикую чуть-чуть сознание Кришны, следую одному регулирующему принципу. Похоже, я уже готов принять дикшу. How bad do you want initiation? Yeah. И насколько сильно ты хочешь получить инициацию? Ну, хочу, So конечно. the guru said, come with me. They Гуру went down сказал, to the river, привел его в реку. and they went waist deep into the river. Они зашли по пояс в воду. And then the guru took the sika, and plunged the aspiring disciples head underwater, held it there for 4 minutes and 23 seconds, because you can only live without air for 4 minutes and 36 seconds. Held it under long again. И гуру схватил ученика за шику и засунул его голову под воду на 4 минуты 26 секунд, потому что человек выживает под водой только 4 минуты 26 секунд. И держал его там. Pull out! How bad did you want water? Вытащил его, How bad did you want air? вытащил его и спросил: как сильно ты хотел дышать? I was sick for 7 days in bed, so give me a little allowance here. How bad did you want air? Как сильно ты хотел дышать? Like life itself. Ой, я чувствовал, от этого жизнь моя зависит. So when you want initiation in the same mood like life itself, then you come back and see me. Вот когда ты захочешь так же сильно получить инициацию, как захочешь дышать, тогда возвращайся, и мы с тобой поговорим об инициации. But that mood of hankering, that was there in Chaitanya Mahaprabhu. Give me sannyas, please. Но у Господа Чайтаньи было такое настроение
когда он встретил Кешава Бхарати, он сказал, But пожалуйста, дай мне Keshavbharati саньясу». wasn't finished with Nimai. Но Кешава Бхарати еще не закончил разговор. Nimai, Он сказал, Нимай. I'll give you sannyas on one condition. Он сказал, Нимай, я дам тебе саньясу, но при одном Whoa, условии. one condition. What is it? Какое That's pretty условие? easy, right? Not Yeah. 10, 20, 30 things. Just Легкий one вариант, condition. да? Одно условие, не 10, не 20. What is the condition? А что за условие? So Keshavbharati said, you go back to Mayapur, Кешава Бхарати сказал, отправляйся в Майяпур, you talk to your wife, поговори с женой, your mother, поговори с мамой and all the devotees. и всеми And преданными. if you can pacify everyone, they give their blessings for you to take sannyas, then you come back to me. И если ты сможешь всех успокоить, тогда возвращайся, получай саньясу. Now, what are the chances of that? No one wants to see the supreme enjoyer, and rightfully so, because he enjoys with his nitya siddha, ever liberated devotees, to become a renunciate, Krishna, to become a renunciate with a shaved head. Какие шансы были, что преданные согласятся прервать свои наслаждения общения с Верховной Личностью Бога, чтобы увидеть Его в качестве отреченной личности с побритой головой? Huh? You think Sachimata would agree? Сачимата что, согласится на это, что ли? Do you think that all of the associates would agree? Кто-то из его спутников согласится на это? Do you think anyone of the followers in that path? No one. So Keshavbharati, this is a cinch. It's done. И Кешава Бхарати подумал, никто не согласится, все, дело сделано. But he knew Nimai was very clever. Но он также знал, что Нимай очень сообразительный. Actually, what Keshavbharati was thinking was that the moment Nimai would leave this place to go across the river, he would go hide himself someplace and then forget everything. Not have to deal with the Но problem. на самом деле Кешава Бхарати, у него был план, что когда Нимай уйдет, чтобы со всеми поговорить, он спрячется и не будет показываться. Everyone's watching, so Nimai leaves, and then I'll just go hide somewhere and story is over. Нимай уйдет, все разойдутся, я где-нибудь спрячусь, и все на этом закончится. So Nimai said, sure, let's give it a try. So he started walking towards the Ganges, and Keshavbharati thought, what am I doing? I'm thinking to run away from here and hide, but he's the Supreme Personality of Godhead, the Super Soul. He's everywhere. How can I hide? И Нимай Пандит сказал, да, нет проблем, все, сейчас решим вопрос. И он пошел к Ганге, но в этот момент Кешава Бхарати подумал, от кого я буду пытаться прятаться? Это же Верховный Господь, сверхдуша в сердце каждого. Какой смысл во всем этом? Nimai! No, come on back. Come on. Он сказал, I'll give you Нимай, sannyas. возвращайся, дам тебе... Harima! But that's what the people didn't do that. They started crying. All the people started crying. Their Nimai Pandit, the clever, funny boy who was able to defeat even Digvijayas, he's going to take sannyas and go away. Because sannyasis are meant to travel and preach. He's going to leave Navadvip. Everyone started crying. И все миллионы людей, когда они поняли, что Нимай Пандит примет саньясу, тот самый прекрасный, сообразительный, могущественный Нимай Пандит, который побеждал даже таких великих ученых, как Кешава Бхарати, всех очаровывал, он примет саньясу, и в чем проблема? Он уйдет навсегда, потому что саньяси не должны жить у себя дома, они потеряют его навсегда. So just so that Keshavbharati wouldn't И change они his начали плакать. Just so that Keshavbharati wouldn't change his mind, Nimai said to Chandrasekharacharya, get all the ingredients ready for the ritual. Assemble all the necessary ingredients. И для того, чтобы не дать Кешава Бхарати Махараджу поменять свое решение, Нимай Пандит сказал Чандрашекарачарье, быстро подготовь все для церемонии саньясы, все необходимое. And then to the horror of everyone, he said, go get the barber named Madhu. The barber. И он сказал к ужасу всех собравшихся, быстро приведите сюда парикмахера. Everyone's attached to their hair, ladies.
How many men have shaved heads? Всем нравятся волосы, правильно? Мы можем видеть, что даже среди рабу не так много бритоголовых. And who's the most attractive with hair? Keshava. One of the beauties of Krishna is his long back curling hair. His eyes reaching to his ears, his nose like Setami flower, his lips red like bimba fruit, 3 lines, Tribanga Sundar. But this flowing hair, Keshava, so beautiful. Same person. You're going to shave Krishna up? What? Niet! И у кого самые прекрасные волосы во всем творении, конечно же, это Кришна, поэтому его называют Кешава, тот, у кого прекрасные вьющиеся волосы. И этого цирюльника позвали, чтобы он обрил волосы самого Кришну, с Кришны, Кешавы. И этот цирюльник, он сказал, что нет, никогда. Duh. Oh, yes. Да. Gentlemen, if I said, what would you think if I asked your wife to shave her head? No way. And that's puppy love. What about bhakti, real love for the Supreme Lord? They're going to shave his head. Actually, it's described the 14 planetary systems were filled with cries. No, no, no. Not only hundreds of millions of people were crying, but all 33 million demigods were crying because they're all Krishna bhaktas. Everyone was crying. И мы можем себе представить, например, Except Nimai. например, я предложу кому-то из мужей побрить голову жене. Да, то есть это же будет кошмар, потому что это такая особая привязанность к внешнему виду. И представьте себе, что ему нужно было побрить голову самому прекрасному Верховному Господу. И поэтому он был в ужасе и начал плакать. И все, когда они поняли, что сейчас будет происходить, разразились рыданиями. Krishna is by definition the all attractive. Why try to make him unattractive? Кришна по определению является всепривлекательным, и надо было сбрить то, что привлекало его внешность. But the barber came. And it's one of the most touching pastimes in our entire Gaudiya Vaishnava history. To shave off the beautiful hair. He'd go on Harinam with Nitai and his associates, beautiful flowing hair, flowers. They would wear jewels, beautiful colored dhotis. There'd be banners and balloons, and it was all this huge Maha Mahotsava Kirtan party. And now that person, you're making a sannyasi? Why? We explained why. But this is the rasa. Это одна из самых разбивающих сердце лил Господа, потому что этому цирюльнику предстояло обрить самые прекрасные волосы в мире. Господь Чайтанья выходил на Харинаму, он был прекрасно одет со своими прекрасными волосами, гирляндой, украшенной драгоценностями, привлекающий всех. И сейчас этот цирюльник должен был сбрить его волосы, чтобы он стал саньяси. So Mahaprabhu sat under that tree. There's the banyan tree right there. И вот там находится дерево баньян, под которым сидел Господь. And the barber came with his, how would you say, his razor. И цирюльник подошел со своей бритвой. For exactly what happened, let's listen from Chaitanya Bhagavat, Madhya Kanda, chapter 28. И что в реальности происходило, описывается в Чайтанья Бхагавате, Мадхья Канда, 28 глава. Those who are Bengali speaking, please forgive my Bengali. Те, кто говорят на Бенгалии, извиняюсь за свое произношение. Tabe Mahaprabhu Sarva Jagatera Prana Vashila Karite Shi Shikara Antardhana. Is that okay?
Then пойдет. Chaitanya Mahaprabhu, the life of all, sat down to have his head shaved, including the sika. No. Затем Чайтанья Махапрабху, жизнь всего сущего, сел, чтобы побрить голову, включая шикху. Napita Vasilas Asi, Samukhi Yakane Krandanera, Kalarava Utila Takane. When the barber Madhu came to shave the Lord, a tumultuous sound of weeping arose. Когда цирюльник Мадху пришел, чтобы побрить Господа, раздался громкий плач. Shura dite napita se, chanchara chikure mate hota, na deya krandhana matakare. The barber hesitated to shave the Lord's curly hair. Before he even touched the Lord's head, he began to cry. Цирюльник колебался сбрить вьющиеся волосы Господа еще до того, как он прикоснулся к его голове, он заплакал. Nityananda adhikari yata bhakta ghana, bhumite padhiya sabe karine krandana. The devotees headed by Nityananda all started weeping and rolling on the ground. Just imagine here, hundreds of devotees rolling on the ground. No, no, no. Преданные во главе с Нитянандой все начали плакать и кататься по земле. Представьте себе такую картину. Сотни преданных одновременно плачут и катаются на земле, кричат «Нет, нет, нет!». Akochari taki sabha, kande deva ghana ananta, brahmananda maya hoila krandana. Hidden from view, all the demigods also cried. In this way, the entire universe was filled with crying. And to think the glories of chanting Hare Krishna is an exaggeration and it's offense. That's an offense. This is all absolute truth, reality. И вот это абсолютная истина, то, что описано в этом священном писании, это не просто какие-то преувеличения. Bola bola Kari Prabhu, Utte Vishwambhara Gayena, Mukunda Prabhu Nache Nirantara. Vishwambhara got up and exclaimed, "Chant, chant," very loudly. As Mukunda began to sing, the Lord continuously danced. It just spoke into a kirtan. Оставшись невидимыми, все полубоги также плакали. Так вся вселенная наполнилась звуком плача. Вишвамбара поднялся и воскликнул: «Воспевайте, воспевайте!» Когда Мукунда начал петь, Господь непрерывно танцевал. Все плачут, а он в экстазе танцует. Bola bola Kari Prabhu, Karaye Hunkara Shora, Karma Napita Na Pari Kari Bhara. In this way, the Lord constantly roared, Haribo! 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 Thus the barber was therefore unable to perform his task because Mahaprabhu is just roaring, Haribo, Haribo. Okay. Так Господь постоянно рычал «Харибол», поэтому цирюльник не смог выполнить свою работу. То есть цирюльник, он тоже в экстазе кричал «Харибол». Katam katam api sarva dina ava shesh shora karma nirbha kaili prema rasa. Somehow or other, in the mellows of ecstatic love, the Lord's head was finally shaved by the end of the day. That's how long it took. Но так или иначе, в нектаре экстатической любви к концу дня голова Господа была, наконец, обрита. And then the barber, Madhu, threw away his razor and he took a vow. И затем цирюльник, он был настолько опечален, что он от горя выкинул свою бритву и дал клятву. I will not engage in this occupation for the rest of my life. I would rather live by begging. But actually he became a sweet maker. Никогда больше я этим не заниматься не буду. Никого больше не буду брить. Лучше я буду подаяние собирать. На самом деле он стал продавцом сладостей. And since that time, none of his descendants have ever been barbers. They're all sweet makers. И все его потомки никогда не принимали профессию цирюльников. Все сладости продавали. There's more. Are you ready? Are you tired? Но на этом ничего не закончилось. Продолжение. Кто Горanga! хочет услышать? Nityananda! Никто не устал?
So when that was all done, Mahaprabhu was requested to go to the Ganga, take bath, and put on his saffron cloth. И когда все было завершено, Махапрабху попросили пойти к Ганге, принять омовение и одеть шафрановую одежду саньяси. All connections gone now with this world, although it was never there. This is a sign of saffron cloth. All connections gone. Just Krishna, 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 Krishna. Hey! All family attachments finished. И на этом все привязанности вместе с волосами были разорваны, и единственное, к чему он был привязан, это Кришна, 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 My coming home from my sannyasa ceremony was a little different. Sorry. When I came back to France after taking sannyas, the welcoming was a little different. Я помню, когда я принял саньясу и вернулся во Францию, очень интересно меня встретили. Anyway, my son was 4 when I took sannyas. Моему сыну было 4 года, когда я принял I have no explanation for that, but it's just, it was all Krishna's mercy. Трудно, конечно, все это объяснить, We're very но close это была now. милость Кришны. But they told him that, he used to call me Pita. So no, you can't call him Pita anymore when he comes back. You have to call him Maharaj. And they practice. Don't say Pita. Maharaj. No Pita. No Pita. Maharaj. So I came into I got out of the car and my danda, and I walked in the temple room. There was hundreds of devotees sitting down. My son stands up. Pita Maharaj! И преданные объяснили моему сыну, что все, твой отец принимает саньясу, и так как раньше ты его называл Пита, папа, его уже больше называть нельзя, теперь ты должен называть его Махарадж, и они даже его обучали. Скажи не Пита, а Махарадж. Он говорит, да, не Пита, Махарадж, Махарадж. И когда я приехал, он меня увидел и закричал, Пита Махарадж. In Russian, you don't laugh? Right. Русские все поняли. So he came back, he looked very effulgent. И Mahaprabhu. когда он вернулся, он выглядел сияющим. And then Mahaprabhu told Keshavarti, И Махапрабху сказал Кешава Бхарате, I had this amazing dream before that a great personality came and gave me the sannyas mantra. I would like to chant that mantra in your ear, so if you can see it's the proper one or not. Махапрабху сказал Кешава Бхарате, мне приснился удивительный сон, в котором великая личность пришла ко мне и дала мне саньясу мантру. Я хотел бы прошептать ее тебе на ухо, чтобы ты сказал, авторитетна эта мантра или нет. It's a technical matter. I heard it, but I'm not sure. Can I chant it in your ears and you can tell if it's right? Это технический момент, я тебе прошепчу на ухо, ты подтвердишь, правильно эта мантра или нет. Keshavarti, yeah, go ahead. Chant. Кешава Бхарате сказал, давай, So давай. Mahaprabhu chanted the Vaishnav sannyas mantra, which has to do with Gopi Bhav, in his right ear 3 times. И Махапрабху повторил Вайшнава Гопи Бхава саньясу мантру на ухо Кешава Бхарате 3 раза. And at that moment that he chanted the Maha mantra in Keshavarti's ear, Keshavarti experienced the 8 symptoms of ecstatic love for Krishna. И когда, Haribo! и когда он произнес на ухо Кешава Бхарате эту особую мантру, Кешава Бхарате испытал экстатическую любовь к Богу и закричал «Харибол!». So all the devotees were stunned to see this because, previously as a Mayavadi, not this, not that, Keshavarti was very grave. Suddenly he's crying in ecstatic love of God. И все преданные были шокированы, потому что до этого это был очень такой суровый саньяси, и вдруг он заплакал в любви к Богу. And then Keshavarti muttered the same mantra into Mahaprabhu's ear, and he said, what name should I give you now? И он сказал, да, это авторитетная мантра, повторил ее на ухо Махапрабху, и затем он сказал, какое бы тебе дать имя? Mahaprabhu just smiled and didn't say a word.
Махапрабху улыбнулся, ни слова не сказал. And then suddenly a transcendental voice from the sky, Но неожиданно трансцендентный голос раздался с неба, like thunder. This happens in Vedic pastimes. This voice came from the подобно sky. грому. Nimai Pandit should be named Sri Krishna Chaitanya Haribo! Это происходит в ведических историях. Иногда раздается такой голос с небес. И он сказал, что Нимай Пандит должен быть назван Шри Кришна Чайтанья. Hrim! So Chaitanya Bhagavat says, Keshavbhati then said to Lord Chaitanya, because you will make the whole world chant Krishna's name, you should be known as Sri Krishna Chaitanya. И Кешава Бхарати сказал, поскольку ты вдохновляешь весь мир воспевать святое имя Кришны, твое имя должно быть Шри Кришна Чайтанья. Then Mahaprabhu and Keshavbhati embraced. They began to dance, and millions of devotees danced with them here for 3 full days. Махапрабху и Кешава Бхарати обнялись, и они начали танцевать. И миллионы преданных затанцевали с ними, и так они танцевали 3 дня и 3 ночи. Noche. So this is the very place that these amazing historic pastimes happen, in this little courtyard, which my Yoga Maya must have expanded. Именно здесь, в этом дворе, или, по крайней мере, это был центр, эпицентр этих событий, все происходило, все эти удивительные игры. And I was thinking that, taking Mahaprabhu's example, many of his intimate associates also later accepted the sannyas order, like Swarup Damodar Goswami, Gadadhar Pandit, and even Rupa and Sanatan Goswamis. They became renunciates of incomparable example. Следуя примеру Господа Чайтаньи, многие из его близких спутников также впоследствии приняли отреченный образ жизни, саньясу. Например, это был Шрила Сварупа Дамодара Госвами, личный секретарь Махапрабху, Шрила Гададхар Пандит, и позже также Шрила Рупа и Санатана Госвами стали саньяси, показывая пример удивительного отречения. Again, there are special things here. There's the shrine with Mahaprabhu's hair. You look back, just as you enter the gate, that white dome there that has the hair of Mahaprabhu. Of course, you can't see it, but it's there. Еще раз давайте сориентируемся по святым местам здесь. Когда вы заходите, вот белое строение недалеко от ворот, это самадхи волос Господа Чайтаньи Махапрабху. There's the tree under which Barber Madhu shaved the head of. Напротив дерева, под которым Господь Чайтанья был обрит. Through the other side here, there's a little door that goes in. That's the place that the mantras were exchanged. The sannyas mantra was exchanged between Mahaprabhu and Keshavbhati and Keshavbhati Prabhu and Mahaprabhu. Затем рядом с деревом, когда вы заходите в арку, там находится прежде всего место, где Кешава Бхарати дал мантру саньясы Чайтаньи Махапрабху. And at the end of that courtyard, there's the samadhi of Keshavbhati Goswami, Sandipani Muni. И за этим местом находится самадхи самого Кешава Бхарати. And this beautiful ashram lived a great devotee, Das Gadadhar, and these are his deities here. Very beautiful Gauranga deity, Krishna deity, 500 years old. We're so blessed, it's hard to imagine how we've been allowed to come here and have kirtan. When we were having kirtan, I was thinking, I'm singing, little old me is singing in the same place that Mahaprabhu sang with his devotees. It's like, wow! И этот храм был основан одним из ближайших спутников Махапрабху, Гададхаром Дасом. И это удивительная милость, можете себе представить, я вот думаю, насколько это удивительно воспевать святое имя в том самом месте, где его воспевал сам Чайтанья Махапрабху. Большего экстаза представить себе невозможно. So what now we'll do what 33 million demigods did, millions of devotees did, Chaitanya Mahaprabhu did. What we do? We'll have kirtan with another great kirtaner, our dear
после того, как мы узнали, что здесь воспевал и Господь Чайтанья Махапрабху, все 33 миллиона полубогов и все его спутники, мы проведем киртан с одним из моих самых близких друзей. Parahari Prabhu ki! I'd just like to thank all of you, and especially Я хотел Naragopal поблагодарить Prabhu всех and вас. Madhavananda. I couldn't deliver a lecture, anything like the two of you would have done, but because you're present, maybe something came out. И в конце я хотел еще раз поблагодарить наших старших вайшнавов, Мадхавананду Прабху, хотя он ничего и не говорит, но его присутствие – это величайшее благословение. Let's give them a big round of applause, our two pundits. И Нару-Гопалу Прабху также давайте поаплодируем вместе с Мадхаванандой Прабху. I just want to say one more thing. Я хотел всего лишь одну еще вещь сказать. Gauranga! Nityananda! Gauranga! Nityananda! Gauranga! Nityananda! Viva! Спасибо большое. Индрадьюмна с вами, Шила Гурудева Ки!